স্যার আমি সাংঘাতিক লেভেলে স্যার ভয় পাই। কিন্তু আজকে তো যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলতে পেরেছো। স্যার আমি কিভাবে কথা বলছি স্যার এটা আমি জানি। তোমার ওভারঅল স্কোর হচ্ছে 4.5। হ্যালো, গুড মর্নিং। Good morning to sir. How are you doing today? I'm great today. What's your name? My name is Kohinoor Akhtar. Kohinoor Akhtar. Yes sir. Kohinoor, did you do your breakfast today? Yes sir. So, can you please describe the item of the breakfast or the menu of the breakfast? Generally, you do every day. Actually, I ate a breakfast every morning, like a potato fry and sometimes egg fry, and I add sometimes rice with curry. Okay. Do you have any favorite food as your breakfast? Yes, sir. My favorite food as breakfast, boiled egg and bread. Okay. It's a handmade bread. Yes, sir. Handmade bread. Are you a foodie person or you are not? Sir, I'm a foodie person. Foodie person. Yes, sir. Okay. Out of junk food, rich food, and fruits, which particular types of food do you like? I always prefer junk food. Junk food. Yes, sir. Okay. Is there any specific names of the junk food you want to mention today? Yes, sir. I like pizza. Pizza. Yes, sir. I Okay. like pizza. When I get free time and I visit another place, I always try eat pizza. Okay. There are several types of pizzas. Is there any sir. specific types of pizza you really enjoy to eat? Yes, sir. Chicken pizza. Chicken pizza. Yes, sir. Okay. And apart from pizza, what else rich food do you like? Sir, As your main course or as your main meal? okay, sir. Chicken biryani is my Favorite. food. Okay. Yes, sir. When Do you take it every day or do you take it occasionally? no, sir. I take it sometimes like occasions and other festivals day. And my mother cooks sometimes biryani. Do you cook it? No, sir. Right. So don't you have any interest in cooking? No, sir. Okay. Then what activity do you like to do in your free time? When I get free time, I like reading books, like story books, and Storybooks. yes, sir, story books. Wonderful. So which cultural story do you like to read? Is the Bengali culture or the foreign culture? Sir, Bengali culture. Bengali culture. Okay. Do you have any specific or particular writer? No, sir. You read all Yes, kinds sir. of. So then your house have a collection of books, Yes. right? Do you go to library, public sir. library, or No. you don't like to go? Great. Out of eating and reading book, so if we compare between these two things or two activities, which one is you will give more point than the other one? Sir, food. Food. Yes, sir. Okay. Do you like to take foods alone or with your family? With my family. With your family. Yes, sir. And what about your friends? Do you like to go outside with your friends and take foods? Yes, sir. Sometimes I go outside with my friends. Then I eat biryani. Is biryani very much popular in your country among the young people? Yes, sir. Biryani is a very popular food in our country because it is a traditional food. Many people like biryani. Many people like biryani. Which particular types of biryani is very much popular in your country? Beef biryani and chicken biryani, and sometimes many people like mutton biryani. Okay. Yes, sir. And what do you do when you go to the social activities or the any kind of program in your family? What do you generally eat when you have a family program? So generally, my family program we add pulao, beef, chicken roast, fish fry, etc. Okay. So you don't like vegetables. Yes, sir. Sometimes I eat vegetables. Okay. Why do you learn English? I learn English because English is an international language. If I learn English, I can communicate with other countries' people. It helps me use Facebook, business, and online shopping. Wonderful. Thank you very much. That's the end of my speaking test. And the rest of the conversation we will continue in Bangla so that we can have some ideas how you can improve your English language.
ওকে, তোমার ওভারঅল স্কোর হচ্ছে 4.5। তোমার স্পিকিং তুমি যেভাবে ভয়ানকভাবে আমার কাছে উপস্থাপন করেছিল অতটা ভয়ানক না। মানে তুমি যতটা ভয় পাও আমাদের সামনে কথা বলতে, কিংবা যতটা বলো যে স্যার আমি ডিসকমফোর্ট ফিল করি, তোমার তো রাইটিং আমি দেখেছি যথেষ্ট ভালো। আই থিঙ্ক স্পিকিংও যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। ঠিক আছে, এখন বিষয় হচ্ছে যে তোমার কাছে কি মনে হয়, ধরো আমি টিচার, আমার কথা বাদ দাও, তোমার কাছে কি মনে হয় তুমি কি করলে তোমার স্পিকিং ইমপ্রুভ করতে পারে, যে জিনিসটা তুমি জানো কিন্তু তুমি করো না? স্যার আমি যদি আমার ভয়টা দূর করতে পারি তাহলে স্যার আমি অবশ্যই পারবো ইনশাল্লাহ। এটা স্যার নিজের প্রতি আর কি কনফিডেন্স। আচ্ছা, এখন আমরা ভয় দূর করার জন্য কি করতে পারি? স্যার এটা জানি না স্যার, আমি সাংঘাতিক লেভেলে স্যার ভয় পাই। কিন্তু আজকে তো যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলতে পেরেছি। স্যার আমি কিভাবে কথা বলছি স্যার এটা আমি জানি। কিন্তু কথা তো বলতে হবে, ভয়কে তো দূর করতেই হবে, আজকে হোক কালকে হোক। তোমার মাথায় যথেষ্ট ইংরেজি আছে, প্রবলেম হচ্ছে ভয়ের জন্য এটা বের হচ্ছে না। আমাদের ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বা যে কোনো ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটা ফিল্টার আছে আমাদের মনের ভিতরে। এই ফিল্টারের নাম হচ্ছে অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার। এই অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার কি করে, আমাদের ভেতরের কথাকে আটকে দেয়। ফিল্টারিং করি আমরা প্রচুর, ভাবি যে আমরা সঠিকভাবে কথা বলবো, এই যে ভাবি যে আমরা সঠিকভাবে কথা বলবো, এটা বলতে গিয়ে আমার কথা আটকে যায়। এটা ফিল্টারিং করে। তো তোমার ভিতরেও ফিল্টারিং করে। এই ফিল্টারিংটা হচ্ছে কি, ফিল্টারিং করার কারণে তুমি অ্যাংজাইটি ফিল করো। তোমার প্রবলেমটা ইংরেজি গ্রামার ভোকাবুলারি এগুলো না, মানে অনেকের অনেক টাইপের প্রবলেম থাকে। দুই ধরনের ব্যারিয়ার থাকে, একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার, একটা হচ্ছে ম্যাথোডোলজিক্যাল ব্যারিয়ার। ম্যাথোডোলজিক্যাল ব্যারিয়ার যখন হয় তখন আমরা বলি গ্রামারের সমস্যা, ভোকাবের সমস্যা, প্রোনাউন্সিয়েশন সমস্যা। বাট তোমার পুরো সমস্যাটাই হচ্ছে কি সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার। ওগুলা যে সমস্যা নাই তা না, কিন্তু তোমার এই সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ারের জন্য ওই সমস্যাগুলোকে আমি মানে বলতে পারছি না, কারণ এমনি তুমি ভয় পাও। তারপর আবার যদি এই সমস্যাগুলো নিয়ে তোমার সাথে কথা বলি, তুমি তো আরও ভয় পাবা, যার কারণে তোমার যে পরিমাণ ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার কথা সেটা আরও হবে না। তাহলে এই ব্যারিয়ারকে ডেভেলপ করার একটা মাত্র ওয়ে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোমার কনফিডেন্স বিল্ড করা এবং ভেতর থেকে এই ফিল্টারিংগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসা। এখন এইটার জন্য আমরা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলো? মানে ট্যালেন্ট হার্টের কাছ থেকে তুমি কি এক্সপেক্ট করো যে স্যার এই জিনিসটা আমাকে একটু করে দেন, তাহলে আমি হয়তো আমার এই কনফিডেন্সটা একটু বিল্ড করতে পারবো? স্যার এটা জানি না স্যার। আমরা যখন তোমার সাথে স্পিকিংয়ের জন্য কনভারসেশন প্র্যাকটিস দিয়ে দিই তখন তো তুমি পালায় বেড়াও। এটা তো করা যাবে না। এটা করা যাবে না স্যার। তোমাকে আমি যখন কোনো একটা পার্টনার দিব তার সাথে তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে। তুমি নিশ্চিত থাকো যে সেই পার্টনার তোমার ইংরেজি ভুল ধরার ক্ষমতা নাই, মানে ধরলেও কম। আর আমাদের এখানে এটা নিষেধ, ভুল যা ধরার আমি ধরবো, এটা অন্য কেউ ভুল ধরতে পারবে না। তোমার ভিতরে একটু কারেজ তৈরি করতে হবে। প্রতিদিন আসো, প্রতিদিন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ক্লাসের বাইরে যেটুকু সময় পাও একটু করো। আর আমরাও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব খুব শীঘ্র শুরু করে দিব। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব শুরু করলে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে কন্টিনিউ করো। দুপুরের খাবার নিয়ে আসো, সকাল 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত 1.5টা পর্যন্ত যতটুকু পারা ক্লাস করো। তারপরে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব রান করা সম্ভব হয়, আমরা ওই একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব রান করে দিব। তোমরা তো এখন ব্যাচে আসো বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট, সবাইকে মিলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব মনে হয় রান করা যাবে। কি বলো, যাবে না? রান করা যাবে। তাহলে যদি এমন হয় যে আমরা 1-1.5 ঘন্টা, আমার তো আর ক্লাস ডিউরেশন খুব বেশি সময় না, ধরো 1.5 ঘন্টা ক্লাস নিলে 1.5 ঘন্টা পরে আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব স্টার্ট করতে পারবো না? 1.5 ঘন্টা পরে আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব স্টার্ট করে দিই তোমাদেরকে নিয়ে। প্রতিদিনই করো, সপ্তাহে 5 দিন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব করলে আমার মনে হচ্ছে সোহান ছেলেটা পারফেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটাকে কন্ডাক্ট করার জন্য, তাই না? আমরা একটু কথা বলি আজকে শেষ করে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।